No flow, there's no pattern. Там нет ни потока, там нет никаких определенных паттернов. There's no symmetry. Там нет симметрии. There's no structure. Там нет структуры. It's just unlimited subatomic particles bouncing off each other in all which way. Это просто бесчисленное множество субатомных частиц, которые отталкиваются друг от друга совершенно в разных направлениях. Okay, technically they're not even bouncing off each other. Ну, технически они даже не друг от друга отпрыгивают. Actually, nobody's really sure how they work. На самом деле никто не уверен до конца, как они работают. It's totally mysterious because these particles do not follow any of the laws or patterns or structures that we are familiar with and that we build this creation with. На самом деле эти частицы, они абсолютно загадочные, они не подчиняются никаким правилам или определениям и структурированиям, на основе которых мы строим все вот материальное вокруг. And on top of this infinite chaos is this order. И на основе вот этого полного хаоса бесконечного есть вот этот порядок. Within each of these substances that we are familiar with, that we can depend on, that we can see, feel and touch, is total chaos. И в основе всех вот этих сущностей, которые мы можем увидеть, почувствовать и вообще как-то иметь дело с ними, в основе их лежит абсолютный хаос. How did that chair come into existence? Как возникло вот это кресло? Well, there's people who design it, there's people who get the materials, there's people who gather the workers, there's people who build the factories. Есть люди, которые создали дизайн, есть люди, которые закупили материалы, люди, которые наняли людей и которые создали фабрики. There's people who own the whole show and want to make money out of it. Есть люди, которым принадлежит все вот это шоу и которые хотят делать на этом деньги. And there's people like me who want to sit in it. И есть люди, которые, как я, хотят сидеть на этом стуле. So the flow, if you will, of the production of that chair had a motive and had a goal. Поэтому поток, если можно так сказать, создания этого кресла имел какую-то мотивацию и имел цель. And because of these motives and goals, it appears. И из-за этих мотивов и целей оно появилось. Now, I take that example to be a prototype for everything that we do, wish to do, or could do. Я использую этот пример как прототип для всего, что мы делаем, можем делать или хотим делать. That we are controllers. Что мы являемся контролерами. We have enormous capacity. И у нас есть огромные возможности. We assemble energy under our command to do what we want. Мы ассимилируем энергию под наш контроль для того, чтобы делать то, что мы хотим. This is quite opposite of the traditional understanding of going with the flow, which is also a very religious understanding. Это достаточно противоречит такому традиционному пониманию вот этого понятия «следовать за потоком», которое также является очень религиозным. There is God, there is fate. You are condemned if you don't do things right. You are judged and forced and pushed. Есть Бог, есть судьба, и вы прокляты, если вы не делаете вещи определенным образом, вас осуждают и вас подталкивают к чему-то. Or if you do everything perfectly, you are rewarded with heaven. А если вы делаете все идеально, то в качестве награды вы получаете рай. There are certain understandings here, like this predestination, where you might go, or the fate, or the destiny, or being good and getting somewhere. Здесь есть определенная как бы предопределенность в том, что есть судьба, есть какое-то предначертание, и что то, что вы будете хорошим, приводит к чему-то. Okay, maybe in this specific case of going with the flow, these examples are not so great, but they'll make sense a little later on. Может быть, сейчас в данном случае вот эти примеры по поводу следования за потоком, они не такие уж хорошие, но позже вы поймете их смысл. I go walking with Gora often over here. Мы часто с Гаурой ходим на прогулки. And yesterday he was on my case very heavily. И вчера он меня просто ругал, можно сказать, очень сильно. Now he's all embarrassed. Ну, теперь ему стыдно. He was saying, "You're not giving a goal." Он говорил, ты не даешь цели. I said, yeah, sure, because, I'm not goal-oriented. I don't push people towards goals.
Я сказала, ну да, но я не нацелена, у меня нет такой задачи, как бы цели, и я не даю людям цели. But actually I was not saying it properly. I do have goals. Но на самом деле я немножко неправильно это сказал. У меня есть цели. For example, when I'm talking here to people, there is definitely a goal and definitely a direction. На самом деле, когда я говорю здесь с людьми, всегда есть какая-то цель и есть направление. I want you to feel very confident in yourselves. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя очень уверенными в себе. I want you to connect with your being, that what you are, your essence. Я хочу, чтобы вы соединились со своей сущностью, с тем, кем вы являетесь. I want you to have faith in that essence, that being you are. Я хочу, чтобы у вас была вера в вашу сущность, в то существо, которым вы являетесь. And I want you to understand what it is you want. И я хочу, чтобы вы понимали, чего же вы хотите. On all levels. На всех уровнях. To allow yourself to want. И чтобы вы позволили себе хотеть. Do not think that you cannot. И не думать, что вы не можете. To understand you are good enough. Понимать, что вы достаточно хороши. To understand you are wonderful. Понимать, что вы замечательны. Okay, that's another cliche. Ну хорошо, это другое клише. But to understand you are good enough. Но понимать, что вы достаточно хороши. That you are a spiritual being. Что вы духовные существа. And you can initiate the flow. И вы можете инициировать поток. Now, when we were playing music over here, we had no idea what we were going to play. Когда мы вот здесь играли музыку, у нас не было ни малейшего представления, что мы будем играть. So he plays some rhythm and hits a note, and all of a sudden things are structured. Вот он запускает какой-то бит и играет какую-то ноту, и вдруг неожиданно вещи становятся структурированы. For me, what's most important is what is the rhythm, what is the basic sound, and what key are we in. Для меня самое важное — это ритм, в какой мы тональности и что у нас за базовый звук. Because Shiva over here, he has this tendency to switch keys very rapidly, and I'm like, what just happened? Потому что Шива, он любит неожиданно менять тональности, и я так не понимаю, что произошло. So a flow starts, a flow, the rhythm, a musical rhythm, the meter, the flow, the beat, this is a flow, it's moving. И таким образом начинается поток, вот этот бит, ритм, он задает поток. So the flow is there, what do I do? И поток там, ну что же я делаю? I have a choice. У меня есть выбор. Shall I participate in this flow or not? Буду я участвовать в этом потоке или нет? Okay, I choose to participate. Да, окей, я решаю участвовать. I have another choice. How shall I express myself within this energy? Дальше у меня есть еще один выбор. Как я выражу себя внутри, в рамках этой энергии? This energy is appearing for me. It's being handed to me on a plate. Here, take this. Эта энергия, она появляется передо мной, ее мне дают как бы на тарелочке. Вот, на, возьми. So I examine it, look at it, and say, how shall I express myself on this flowing plate? И я изучаю это и говорю, как же я могу выразить себя вот на этой парящей тарелке? In which way shall I express my artistic painting or my artistic creation? Каким образом я проявлю свою как бы артистическое, творческое начало или свою артистическую сущность? It's just like if you've seen a wave is coming and you take your board and you paddle it away and then you jump